For me, risk of having a camera today is too big. It may ruin the end of our movie, the end of my relationship with my father, which is still is nothing. Yeah? If we annoy, disturb Mr. Muhammad al-Madfai, Ilham al-Madfai, and after they said we will meet in 2 days, they changed their opinion because they found us annoying and disturbing, and they close to my father we showed after we are so close. How do you think, how will I feel then? And I having a conversation with him at the table, speaking about life, speaking about everything I want to speak with my father for all my life. Come on, what's the biggest moment? For me, it's definitely the chat, yeah, the conversation, not the moment when I finally see him in life. Of course, it's a great moment in my life. But the most important thing is to have a contact, yeah. Speak about the things why we met so late. Nawet Polska jest muzeum. Jezu, pan. No i teraz ostrożnie po schodach. Chcesz, żebym wziął misia? Czy ciebie za rączkę? Mam tylko jedną rączkę. O, okej. Królika. Tata, szybciej. Ale nie mogę tak szybko, wiesz? Musimy ostrożnie zejść. Chodźcie. Chodź, uważaj. Będzie hop. Hop. Okej. Siadaj. Siadaj, Lusia. Uważaj na panią. Przepraszamy za zamieszanie. Mam nieogarniętą sytuację z pracą, wiesz? Dlaczego? Szukam pracy. Przecież masz temperaturę. Co mam? Kilka prac. No tak, ale nie da się żyć tak z kilku prac, wiesz? Nie mogę sobie zorganizować regularnie czasu, żeby się z wami spotykać. Mama jest niezadowolona z tego. Jesteś zadowolony? Proszę? Jesteś zadowolony? Będę jadł balony? Tak. A ty jesteś balonem? Nie. Jesteś żelkiem? Ja będę jadł żelki. Spokojnie. Tak, szybkim krokiem widzę. No dobrze, dochodzi do sprawy. Ojej. Po jednym kroku przychodzi przeszkody, dobrze. I co teraz?
Jest. A koziorożec to jest władca czasu. To jest taki surowy nauczyciel. On każe nam 2 razy jakby nad czymś pomyśleć, 2 razy się nad czymś zastanowić. Jak zrobimy coś źle, na skróty, byle jak, to on nam postawi jakiś tam kamień na drodze i powie, dalej nie pójdziesz. Czego nie dostałeś od ojca? Czego ci brakuje? No właśnie, chyba jakiegoś takiego wsparcia poczucia, że jest. Że ktoś mi oddaje też kawałek swojego świata. No, napisz to. Czego nie dostałem od ojca? Ja to powinienem dać swoim dzieciom. No tak. Prawda? Ja to daję swoim dzieciom, czego nie dostałem sam, tak? Trudne to jest, bo nie wiesz, jak się do tego odnieść, jak to zrobić. Chciałbyś, żeby dzieciom było dobrze, ciepło, przyjemnie, ale od dzieci trzeba trzeba dawać im tą miłość taką mądrą. Poproś, żeby napisały do ciebie listy, że ty też do nich napiszesz, tak? Co by chciały tobie powiedzieć, a co ty byś chciał. Taki od ręki list, tak? Jak się pisze. Napisz sobie to. So A is Alif and B Ba, C, Sin is C, and Dal is D,
And E, we don't have E actually in Arabic, but we have a double word connection, which is E. And E as well in Iraqi means yes. And the Iraqi accent. So in the Iraqi accent, if you tell someone E, they will know it means yes. Does this word have any meaning in Arabic? Kamil? Yeah. Well, it comes from, because Kamil is the Jewish name, and the Arabic name is Kamal. Kamal means like Kamil. It means full, it means perfect. So your name is perfect, basically. Your name means perfect. Kamal, yeah? Kamal. Means perfect. And Al-Kamal, and from Al-Kamal comes Kamil, Kamil, and many other names, yeah? And it means perfection, like 100%. Hej Joe. Cześć Rysiu. Spalę papierosa i wchodzę. Dobra. Tu mamy Ładne wydanie. niestety niezidentyfikowane, ale chyba to jest Liban, ale kurczę, nie dam głowy. Jest troszeczkę chyba obok. Tu masz z Iraku. Jakiś zespół tajemniczy. Przychodzą do ciebie Arabowie? Nie, właściwie to Europejczycy kupują, wiesz? Tak, znaczy, nie no... Czy ja pamiętam jakiś, żebym sprzedawał komuś o arabskich korzeniach, to tak nie bardzo. Raczej to jest tak, że tu są ludzie ciekawi, wiesz, innych kultur. I powiedzmy sobie szczerze, mały jest dostęp do tych, takiej prawdziwej muzyki stamtąd, nie? Bo to tata twój, tak? To mój ojciec, no. A. No i, ale ty go znasz, czy tak? Czy... Nie poznałem go nigdy. A, czyli myślisz, że jeszcze Bo, wiesz, jakbym przejść... go znał, to może łatwiejsze... Byś miał telefon i ścieżki. zadzwonił. No. O! Co? Ty jesteś, że macie otworzyć restaurację. Że co? Ty jesteś, że macie otworzyć restaurację. Nic takiego nie pamiętam. Gdzie miałaby być ta restauracja niby? No nie, no brzmi jak tekst pewnie, który na jakimś melanżu żeście sobie... Zaraz. It was really a laughable days, especially at the end of each one of them. I remember the Kopka restaurant we will open. Aha. Nie wiem. Nie pamiętam już za dużo czasu. Aj. Ale on walił byków. Byliście w Szkocji? Byliśmy. No nie, bo to jakiś wiersz tam jest Ty pisałaś? o tym tytule. Nie ja, tylko on. Nie wiem, to jego autorstwa czy przepisane w każdym razie. ’81 rok. 81. No. To jest... W przeddzień twoich urodzin. Ciężko to się czyta trochę.
Ciekawe, jak on zareagował, Jak się dowiedział, że jesteś w ciąży, jak myślisz? Jak zareagował, to ja wiem, bo przecież... Odpowiedział ci? Nie, no... Znaczy, ja zaszłam w ciążę w lutym. Myśmy, nie wiem, dzwonili, pisali listy. Ja później w czerwcu pojechałam przecież do Londynu i widzieliśmy się, no, spotykaliśmy się w Londynie. Aha. Już jak byłam w ciąży. Także... Nie, no, uważał, że nie powinnam była się decydować na samodzielne macierzyństwo. No ale zauważyło to jakoś na... No nie wiem. Nasze kontakty, tak, no, ochłodziły się trochę. Aczkolwiek on nie zerwał ze mną kontaktu. Tak jak mówiłem, wprost przeciwnie, wspierał mnie. Znalazł mi mieszkanie, za to mieszkanie płacił, kiedy ja byłam w Londynie. Także zachowywał się, wiesz, no fair. Babciu, Słucham. a jak poznałaś Ilhama, Tak. to co sobie pomyślałaś? Przestraszyłaś się, że twoja córka się buja z jakimś cyganem? No, nie byłam z tego zachwycona, mówiąc szczerze. Powiedz, czemu nie byłaś zachwycona Ilhamem? Dlatego, że wiesz, uważałam, że... No, a nie chcę o tym mówić, bardzo. Już minęło. Co minęło? No, rozgrzebujemy właśnie. Chciałbym wiedzieć. Był starszy od mamy chyba ze 20 lat. No, 15 na pewno. Dokładnie nie wiem, ale w każdym razie wiesz. A mama się zakochała w takim... Dziadzie. No, coś się zaimponowała. Nie wiem, może dlatego, że on był szefem tamtej restauracji, gdzie pracowała w Londynie. Nie wiem. A rozmawiałeś z nim w ogóle? Dałaś mu do zrozumienia, że nie podoba ci się? Starał się być miły, wiesz, starał się, wiesz, być tak, robić dobre wrażenie, no. No i co, udało mu się wywrzeć pozytywne wrażenie jednak odrobinę, czy... No nie, ja wiem, że to było dawno. No, mama była zawiedziona bardzo potem, wiesz, bo akurat wybuchł stan wojenny i kontakt się zerwał. Żadnej łączności, ani telefonicznej, ani listownej, ani nic. Nie było to dla niej łatwe przeżycie. Na pewno było trudne, dla mnie też było trudne. Wiesz, jak mama się dowiedziała o tym, że nie ma kontaktu, że nie będzie miała żadnego kontaktu, no, straciła pokarm, bo to już przecież byłeś na świecie, już karmiła cię. Straciła pokarm, no. A tu nie można nic kupić było. Okropne. Wszystko na kartki. Problem był z wykarmieniem ciebie. Także dobrze się mama natrudziła i ja też przy niej. مرحبا، منو معي؟ محمد المدفعي؟ هلا، وشلونك؟ شحوالك؟ معك أحمد. إي أنا هم.
اقول لك انا لقيت على الانترنت انه استاذ الهام المدفعي راح يغني بحفل راس السنه، هل هذا صحيح؟ زين اقدر اشتري التذكره من قهوه خطار لو من ادخل على الاونلاين؟ زين راح احجز على الاونلاين. ليش كم مقعد باقي؟ اوكي. قل لي اقدر اسجل الحفله بكاميرتي لو لا؟ Thanks. No problem. Thanks a lot, man. I think I'm really lucky, yeah? They answered the phone. Like, it was so quick, yeah? 2 signals and hello. Assalamu alaikum. Was it funny, the whole change in the language, yeah? You spoke with my brother. So what's his voice like? He sounds like a good guy. Really? Yeah, but he's a really smart businessman. That's how he sounds. Oh my God. Yeah. Don't worry, man. Niżej broda troszeczkę. Już bardzo dobrze. Oczy w obiektyw. Okej. Dobre, drugie, dobre, trzecie, dobre, czwarte, dobre, piąte, jeszcze. It's on Madfai. It's on Madfai? Yeah, there's a name فوق النخل. فوق النخل, there's a name of... I want it. شغل بالسوق ريت اشوفه كان حر سنين مروا على شوف. Oh my god, oh my god.
this one. You know, I have a lot of CDs for Ilham. You can hear it. With the guitar in. Yeah. Come on. Hey. I went to Edgeware Road, where he has sit in restaurants in 80s and smoke shisha, and there's a lot of Iraqi people over there. Yeah. And I didn't find him. I found out that he left London in 80s. And but I found Ilham Al-Madfai's The Best of CD. Yeah. So I go It's to the best singer, I swear. You are so lucky because you have a father like that. yeah. The thing he said, Baghdad was a city of football and music. Yeah? It's so important for me. The most important things in my life, probably. Of course. It's football and music, yeah. And the family, of course. Your family from your father. You'll meet him and you'll talk with him. That's the, that's the, there will be a moment I dream about so long. So we got our tickets for concert. I have 5 fathers in my pocket right now. VIP table. I'm a VIP You table. can see your father a lot. Like Like 1 behind meter you, yeah. distance. Mr. Muhammad Madfai is a manager of Mr. Ilham Madfai. And he said to me, I will sit with you after 2 days, maximum 3 days, and we will talking about everything. Everyone is just looking for Mr. Ilham Madfai on YouTube, but you will be see it live. This is the first time I will see Mr. Ilham Madfai. The reason why I'm here is because I'm a son of Ilham Madfai. The film is just a way to do it, to be honest. Finally, I found the money for ticket, Jordan, and hotel, and food, and everything. Yeah? For me, a risk of having a camera today is too big. It may ruin the end of iMovie. I'm so close. So fucking emotional time for me, yeah? But the most important thing is to have a contact, yeah? Speak about the things, why we met so late. What's going on in the world? What's going on at your mother's life, etc. Yeah?
Halo? Halo, halo, halo. Cześć. Cześć, mamusiu. Jak... A co tam? Super. Wszystko. Widziałem się z tatą. No. Ty rozmawiałeś z nim, czy po prostu... Ja rozmawiałem z nim po koncercie. Byliśmy tam na jego koncercie. Widzieliśmy jego koncert. Było wspaniale. Dobrze się bawiliśmy. Dobrze się czuliśmy. Bo oczywiście jechaliśmy tam jak na ścięcie trochę. Nie wiedzieliśmy, co nas spotka. Czy nas wpuszczą, czy nie wpuszczą. Dobra. Byliśmy tam na imprezie. Mieliśmy stolik. Ja siedziałem w ogóle metr, czy tam półtora metra od niego. Słyszysz mnie? Aha. Słyszę cię, tak. No, Filmowaliście też? a ponieważ byliśmy to zarekomendowani chyba jako ekipa filmowa, która kręci o nim film. Bo wcześniej nawet pytaliśmy o zgodę, czy możemy kręcić cały ten koncert. Nie dostaliśmy jej. A po koncercie podeszliśmy wszyscy do niego, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Ja też sobie zrobiłem zdjęcia. Zamieniłem z nim 3 słowa. Bardzo sympatyczny facet. Zresztą jego syn też się zdawał sympatyczny. Już odegrałem scenę, którą zawsze miałem w głowie, tak? Czyli podziękowałem mu za jego muzykę i w ogóle mu podziękowałem. On nie do końca wiedział za co, ale ja wiedziałem. Przy czym dostaliśmy poniekąd słowo, że spotkamy się z nim jeszcze, tak? Więc będę miał okazję na dłuższą rozmowę i wyjaśnienie, dlaczego mi tak zależało i dlaczego powiedziałem, że finally we meet i tak dalej. No. A kiedy jesteście umówieni już, czy nie? No właśnie nie jesteśmy umówieni, bo Mr. Mohammed Al-Madfai nie odbiera telefonu. So when you call him, you say, Yo, Muhammad. Yeah, Muhammad, yeah, Muhammad. Just gave me number busy. For just running. Your mother have a photo with Of Mr. course. Huh? Really? You have these photos? No, I'm not having this with me. Where's the photo? Warsaw home. Why you didn't get it? I don't know. You are coming to meet your father and say to him, I am your son. And he will ask you, how? Who is you? Fuck off, give me a proof, yeah? Without proof, you're not my son, yeah? That's what Of course, if anybody is coming to me, man, he is not like us. He is not a man. He's kind walking the street and do anything he want. He's a big singer. He's a famous. He's a legend. You can't go for him and say, I'm your son. And he said, oh, my son, oh, come on, I want to hug you. No, that's crazy. You're crazy if you think they're like this. Hey! Try the third one, legal. Yeah? Now look. Oh, okay, it's You could choose whatever you want from here, but So I don't shouldn't- forget the copy one, okay? They look like originals. Yeah, of course.
will try to see if we can see the house from the another side. From this side. So this is the place. Yeah. I think you're still living there? I think so. Pretty nice place. So I tried to call him again and again, no answer like before. And on the morning, finally, I spoke with Muhammad, and he told me that there is no problem. We can meet, and we will meet Mr. Ilham al-Madfai in his house tomorrow at 5 o'clock. Finally, I think we did it. That was the moment I always dream of. When I'm gonna meet my famous father, what will I say? The most important, tool is to holding his hand, looking in his eyes. And you're talking. Tell him thank you for making me. Come on. Just, life is so beautiful, Of course. Without you, I wouldn't be here. Here, there, everywhere, I made a lot of mess, and a lot of people would prefer me not being. But still, I'm having a lot of joy. Like, we all have it. I hope. I'm so grateful, to live in this world. Really happy. I'd love to say to you that finally I'm here to have a conversation. Thank you for this meeting. I would love to listen about your roots, your childhood in Baghdad, how it was about your family. I know you have brothers. I read as much as I could about you. Yeah. It's we come from how to say engineering family,
We are 5 brothers and 1 sister. And all my brothers, they are engineers and architects. And I always wanted to be an architect in my life. Unfortunately, we did not, because our circumstances in Iraq and political situation, that it was difficult to choose your own wish, for example. We have very good schools of architecture. Is it true I heard about your Kurdish roots? Yes. Yes. We come from a Kurdish family, my father and my mother. But we don't speak Kurdish. This is a problem. We are Baghdadi born, and we've been raised in Baghdad. And we always thought, we always feel that the root, it is there, but that's why we love to go there. We have to see our people in Kurdistan, for example. But the language always been some, how do you say, obstacle to communicate with. But it's a place where I love really. Okay. Yeah, I know it's not professional, I'm like so emotional right now, but I've been waiting for this moment to have a conversation with you for a really long time. And like, I know people who know you United in London. One of those people is my mother. Oh. If you remember, I have few things which might remind you those times. I hope you won't find it offensive for, but I just watched old photos. Yes, this is me. This is Oh, I can't see here. What's this? This young girl name is Ula. And do you remember her? Yes. She used to work at the restaurant, same place. She's my mother. That's how I get known about you. Really? Yeah. No way. Well. Where is she now? She's in Warsaw. She's doing pretty well. Like, she's a teacher of English. Oh. Yeah. So, I'm like a souvenir from these times. I'm your child. Oh my God. Yeah. Nice to meet you, Father. Yes, it's a great pleasure. Sorry for this stuff with cameras, but it was just, I don't know, the way to come to you and finally have Oh my God, this is what an amazing surprise. And what you've been living in I'm still staying in Warsaw. I've been in London to search for some traces of you. But like I am saying all the people that I came to look for my father to London and I came back with the best of him, with the record. Yeah. I love your music. Yes, well, that really surprised me. Yes, sorry, I'm just get right to the point. I have so many things to speak with you, but I just couldn't hold up. Yes. The main thing, I don't know. I hope she's okay, and because she's pretty well. She's saying hi to you, of course. Good, great. She's saying all the good things, only good things about you. We are, because we had many difficult circumstances in that place. To leave because we couldn't get residency there. We had to leave
England and go somewhere else. And ever since we had problems. Then we had to go back to Iraq also for some reason. From London, you came back to Iraq, yeah? From London, we went to the Gulf, from the Gulf back to Iraq, and in Iraq also we had to Move to Jordan, yeah? escape once more. Yeah. Yeah, so you have to tell me about yourself. Well, I've been born like a month before the state of war in Poland, so that was just a time to quint connection between abroad. Yeah? That's one of the things. Good. About me. About me. Yeah, this is really something. So. Oh my God, this is something. Yeah, it is. Like my mother still keeps it all, photos and letters from you. And it's like, I don't know, 30 of them, maybe 40. You were writing to her every 2 days. Amazing. I'm so glad you're laughing at it. Yeah, I was so scared about this. How do you react? How will you react? It's okay. Surprised. Yeah, you know, like life goes on. My mom took it all on herself. Like, she decided to raise me alone. Not calling him. She knew that you have a wife and your own life, which is not easy because you always, like you say, you're going to find your home finally. What else you want to talk about? I don't know everything. Right now, I'm like, I would love to have a smoke. Do you smoke in your home? Yes, of course. Feel free. I mean, yeah. Do you smoke? I smoke cigar. Not always, but sometimes I feel like smoking cigar. Do you have more children? Well, Muhammad. Only. He's... Well, because mother, you know, she died, unfortunately, almost 2 years ago. I mean, he has his own business and he's quite busy with that. That's why it's concentrating on his business. I always saying the words you say about Baghdad, it was city of music and football, and I'm a football fan for my life. Yeah. That's good. See? Well, when I wanted to watch a match, 3 of us had something against, but never mind, no. Well, I'm a Liverpool fan, that's why I like this photo with your friend, because he's in a Liverpool hat. And yes. I'm a Liverpool fan since I was 14. We are Chelsea, so... Pity. But you're not choosing your family. Chelsea always been my, how do you say... Neighborhood in London? Or? It was at your Stamford Bridge, yeah? Now we don't not talk about this in front of Muhammad. Okay. You know, now we have to go to... عيني؟ بس بعدين نحطوا لي مكان. خلي وياك هذا إذا ممكن. وشو اسمه؟ You say... I'm so sorry to interrupt. Hello. Hi. Hi. Hello. Sorry for the... Hello. So,
Maybe I smoke again. I just woke up. It's a bit like K-A. K-A. Yeah. M. M. Yes. I-L. Kamil. Yes. Oh. I'll talk to you tomorrow. Great. Okay? Great. Okay, so we'll be in contact. You're already cold. What? You're already cold. We spoke. You spoke? Yeah. Somebody called? Not somebody. Your father? What you said? Nothing. Really? I was going to make a joke.